Okay, let's go. Tourism Management and CLC. Pwede ba may bala ng imo ang name, ma'am? Christine. Okay. Really? And this one is special. Appreciate. Thank you po. So, sa among interview, ma'am, kay, could you please share the history of your travel agency, including how it was established and how it has developed over time? Our agency kay mas-establish siya tungod po sa ang gusto siya o maghatag og service sa mga tao na want to dito like stress-free bitaw kaayo. Like gusto siya mag-manage anak bitaw and kuan po para po makahatag ng servisyo sa mga tao na high standard yun, like literal yun na makahatag ng trust. Okay, ma'am. So, what were the major challenges you encountered in managing the travel agency, and how were these challenges addressed? Ang major challenges ko naman is kanang lacking of documents Sa mga client. Like, dili sila dili dito more on cooperate sila sa ilang mga like requirements. Kanang siya din tapos mga delay po ng mga flights. Then, kailangan ako sila i-control. What key achievements or success has the travel agency experienced since its establishment? What key achievements or success? Key achievements kita mo is successful transactions sa clients. Like, ma-satisfy gid sila sa aming transaction sa ilaha o mga accommodation na among gihatag sa ilaha, which is na-satisfy nila sa na nag-enjoy gid sila ato na place, ato na hotel, ato na flight, mga key achievements. And what services does your travel agency currently offer to clients? What services does your travel agency currently offer to clients? Magkuan mi og mga tour, travel tour din, tapos tourist visa, then mga hotel booking, then mga flights, International. And how do you ensure quality service and customer satisfaction among your clients? Ensure na mo ang quality service sa like by giving them the high standard na mga accommodation para po na sila pilian na ay kani masatisfy. Example si client, masatisfy ko ani kay good hotel ni siya, good tour, worth it tanan kwarta na mo na ang ina-insure na Ma'am, how do you gather feedback from client regarding their experiences with your agency po? Through question, more question ni sa ilahan, like mangutanam yun sila mga experience dito para pud naapod may mga like ma-adapt pud sa uban. And in what ways does your team practice effective communication and teamwork in daily operations po? Na-practice din naman diri, especially by brainstorming kay for example naay sa katao na sa visa lang siya visa lang din siya nakabutang and kailangan lang din na kailangan focus, kailangan po din mo opinion sila ayun sa iamay mo buhaton, so that's why mo na mong gina-practice diri as a team brainstorming. Okay, last and what professional values and standards do you emphasize among your staff when dealing with clients? What professional values and standards do you emphasize among your staff? Ginainan din sa ako at bahalag sayop si client, inibig siya itarong din siya og manage, makasabot siya nga nung sayop siya and ma-ensure bitaw siya na sayop ko, naagiday ko sayop, then nagani mo siya clarification gano'n, sayop siya and lang dapat dili gid mo siya suklan bitaw kay once na Dili ka masuklan pwede mo kuan sa ilahan kay like sa garaan customers right, pero ang amo gid kinakuan kana gid siya nga ipasagot ang business. Masuk ko mag-transfer man kailangan kalma lang na sila.
And that's all, ma'am. Thank you po. Thank you.